Mwatandala uli, mwuli muntu mabwanji tusindire uli, tuswerere uli mwadogera tani moseliwa Maria atwajibula atuli kunja ukuthi mati ku diaspora moni kumene kononse lero ndi pa 15 May chaka cha 2025 lachitatu pamene tabweranso ndi ndondomeko zathu ziti kumachita zotakasana ubongo chikutibweretsa pano kwambiri poganiza kuti chisankho chimachitika kutha kwa zaka zisanu ndipo chiganizo cholakwika chilichonse imene tingachichite mu zaka zisanucho chidzatitengeranso zaka zina zisanu kuti tidzapanganso chiganizo china. Ndiye Malawiyu tamumva kupweteka, tamumva kuwawata, tamumva kupweteka mu zaka zisanuzi makamaka chifukwa choti mavotedwe tikamavota sititha kutakasana ubongo kuti tidzakumbutsana kuti takomana zotani nanga tikuyenera titani. Chimenechi nchimene chatibweretsa pano, chitibweretsa pano kufikira kampeni yambike kumene tikumane pa ground pa Malawi kugawana nzeru kuti mwina mukhale ndi chisankho chabwino chokasankha boma imene mukulifuna. Nthawi ino chimene tikumachita ndi kumatakasana nzeru kuti ubongo umene wina wakhanga kunagona udzuke, ziganizo zimene zakhauta ziwala tizikumbukire, mwina zimene zimatipangitsa kuti pokavota tiwale tukavotera chani tikumbukire. Zimenezo zimene zikumatibweretsa pano pafupi. Mukutonkhana kuti nthawi yachisankho chobwerachi ndiyo kakana kuti ife tikhale katundu wa anthu andale, zintchito za anthu andale. Pa Chingerezipo tikane kukhala project ya anthu andale. Tsopano tikasankha boma loti ife tizikhala chinthu choyambirira kuchiganizira kwa boma lililonse limene lalika pa mpando. Tifuna ndibwereze pamene kwa zaka 61 Amalawi tidakhala katundu wa anthu andale, business ya anthu andale, ntchito za anthu andale. Akamayendetsa bomali amatigwiritsa ntchito anthufe ngati katundu wawo, business yawo, malonda awo, kapena chogwiritsira ntchito chawo, chishango chawo. Ndiye nthawi yakwana kuti po amene tikasankha pa mpandoyo akatiyike ifeyo ngati choyambirira kuchiyang'ana ndipo adzidziwe kuti ndife anthu, si mitengo, si manyumba, si miyala, koma ndife anthu. Amalawi masiku ndi akuyandikira. Ndipo pamene masiku akuyandikira inu mudabwa kuti nkhope za anthu amene sizinaoneke zaka zisanu kuyambira 2020 zayamba kuonekera m'makwalalamo, m'masinagogemo, munjiramo, m'midzimo, m'malimanamo, mtaunimu. Apezeka ndithu ndipo nthawi ino akhoza kumadya nanu chipisi chapo chiwaya. Nthawi ino akhoza kumagula nawo nsomba za bonya nkumadya. Chifukwa chani afuna kuti akakukhazikeniso mukakhale business yawo, malonda awo mukayikanso pa mpando. Chinthu ichi muchiganizire mozama. Ndimamvera wa Espana akuti Amalawi mwaganiza mwakhazikira chiganizo chona kuti anthu amati kaavotera amakhalemera kwambiri ndiye ife atipatsetu zathu. Chiganizo icho ndi chiganizo chombwambwana. Simangauya pa mpando mukutoka kwa kuberani ndiye ito akupatseni zanu akulipirani zingati pakuti akwati ndalama zanu zaka zisanu akupatse ndalama tsiku limodzi, ndalama yakenso tiyelekeza akupatse 50,000 muidya masiku angati. Iyeyu 50,000 eyu akakuberani mwina wake mazana zikwi mu zaka zisanu. Musapozitsidwe nkuti atipatse t-shirt ndiye ife tidiyathu tidyere limene, atipatse 50,000 tidyere limene. Komanso ambiri simulandira 50,000 muziyanira ma 2,000 ma 5,000 kwacha chifukwa mwachuluka. Afuna mfikire wina aliyense ndi azikupatsani yochepa, koma kodi yochepa imene ndiyoti musinthanitse ndi ufulu wanu kuti mukhale malonda ache. Yochepa imene ndiyofuna kuti musinthanitse ufulu wanu, umunthu wanu kuti mukhale miyala yache yopangira malonda. Zimenezo mukane. Ngati akubweza kupatsa ma 2,000 landirani mudye, koma pokavota kayang'aneni munthu kapena boma limalika kuimeni poma kuonani kuti ndinu anthu osati katundu wawo, osati project yawo.
mudzindikira swezi chisankho ichi ncha number 7 chibadwire cha dziko lathu lino tukavota kachisanu kawiri ndiye mufuna mchiwezi number 1 kwa zaka 31 ambiri aife taongapo zisankho zisanu ndi chimodzi ndipo ambiri aife tidakavota nawo zisankho zisanu 6 zimenezi tidakasankha president tidakasankha aphungu komanso tikusankha makhansala muzisankho zisanu zapitazi ndi chimodzi. Number 2 funso limene lero tiyenera kudzifunsa tisanapite kuchisankhocho nkonera kuti kodi takonzeka kukavoteranso anthu abodza. Funso limene Malawi aliyense kuyambira kusanja mpaka kumpoto kuyambira kuti kuchizumumu mpaka kuchikwawa mpaka kumwanza mpaka kumchinji adzifunse kuti takonzeka kukavoteranso anthu onama. Number 3 funso loti kodi chifukwa cha anthu oti timayika pa mpando amakhala abodza. Kwa zisankho zisanu ndi chimodzi dziko lilakhala lili pamodzimodzi silinasunthe. Tiye tiyankhule chilungamo. Ena amanena kuti osomanena kuti silinasunthe anthu ena atayesetsa. Simungatenga madzi kukaka nyanja ukana udawonjezamo madzi nkuchokera mkapo. Simunganene choncho chifukwa nyanja ndiyodzala kale. Ndiye madzi amene kotenga mkapo kaka nyanja simunganenda ugezapo kanthu. Ndikuti kuzanja dziko lathu litatha zaka 61. Pamene latha zaka 61 mavuto amene takubala mu 1964 anjala sanatha mpaka lero. Chimodzimodzi utenga madzi mkapo kaka mnyanja ndiye simunganenda ugeza madzi mnyanja kulibe. Chiyambire ufulu wathu wa dziko lino anthu fe umphawi ngosatha timakhulupirira ndalama ya ndale ya munthu wa ndale atigayire tikhale madobadoba anthu andale komanso pena kuti kuisa ntchito kuti tidzitha kumenyana tokatoka kuphana tokatoka chifukwa cha ndalama ya munthu wa ndale. Silinganene kuti umene ndi ufulu mchimodzimodzi utenga ka madzi mkapo kaponya nyanja silingata unjezera kanthu. Ndiye likamanena kuti kwa zaka 61 palibe chachitika tikuyerekeza ndi madzi amene kunyanja ndi madzi amene kumtunda. Kuyerekeza kuti maboma onse amene abwerawa sanatichitire choti chingatithetsere umphawi choti nkunyada kuti abola kwapa palibe bolayo. Number 4 nditi mufuna mudziwezi pa zaka 61 pali kugawira kawiri pali zaka zoyamba 30 za chipani chimodzi ndi boma limodzi. Pa zaka zina 31 ndiye kuti zipani zambirimbiri ndi maboma osachepera 5 amene akhapo limene ukavota apa la 6 pamatipake. Ndiye nkhani yoti tidzifunsa ndionera kuti kodi pa zaka zimenezi satewani za matipake sate za chipani chimodzi zija tapindula chani ngati nzika yankho ndiyachidzukira kuti timatengedwa anthu fe ngati project ya anthu andale. Dzikoli akulitenga anthu andale ngati project yawo malonda awo geni yawo pamenepo titsegule maso. Number 5 kwa zaka 61 dziko lathuli lasowa chitsogozo pa chizungu amati civilization silidatukuke silidakwere munjira zosiyanasiyana tilibe zakudya zitukuza midzi ndiye osanena chifukwa chakelera ambiri onse amathawire tawo akutsata misero ya phula akutsata magetsi kumeneko akutsata madzi apampope midzi kuthawamo chifukwa mukununkha mukuoneka kutsalira kuchoka aponso ngakhale mtawuni mwenimwenimo mtawunimo tangolowani pambayani mulowa kwaje Musa tapitani ukwabati kuti kuliongo uko tibati kuti kunchesi mupite kuchimene kuli chipani kuli anthu ambiri kuchipani chathuko amatinda kuyiwala ku stadium kuli Bingu stadium uko mukayang'ane malocation amenepo ndi midzi mayiko anzathu koma kwathu kuno tikuti ndiye matawuni menepo kundira ndiye matawuni amenepo pamene mkalipo misewu yake ya fumbi. Tikachoka apa talephera kukweza miyoyo ya Malawi folera Malawi ambiri ache ndifoti tilibe chilichonse nkhale sikulu sidapite timagwiritsa ntchito ndi anthu andale ndife aganyu ndiye ganyu timachita kaya kundale kauchere manyumba anthu tikaucha
timangire nazo popanda otifunza odandaula chifukwa ndife akapolo boma sidathandize kuti kuwezera moyo tikachokapo tiyang'ane zamakono zamateknoloji mpaka lero. Izi ndiziyankhulo mozitsitsa kuti mumvetsetse mutanthauzani. Number 6, kuperewera kwa zinthu zimene ziko zaka 61 kwapangitsa dziko lathuli kuti liunguzenso nchifukwa tibwera pano tizikhala pansi tigawane kuti tidalephera pati. Tikulepha kuganiza pano nchifukwa chikuti iyi ndikutakasana ubongo, pa Chingerezi tikuti civic education, kuthandizana kuti tizindikire kuti timakavoteranji ndipo tikuvota chifukwa chake. Ndiyenda kubwetsani mfundo 8 pamene imene akula pano. Chaka 1964 pamene Malawi timakavota mtundu wa Malawi tidalipo 2 million wokha. Koma kuchoka 1964 fika lero mtundu wa Malawi ukwanira tsopano pafupi 22 million pakati. Ndifuna mutata pamene mchaka 1964 tidali anthu 2 million wokha. Kufika lero tili anthu 22 million pafupifupi. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti zimene akhaluma nazo zovuta muzaka zonsezi zikali momwe sizinasinthe. Chiyambi number 2, kwa anthu 22 million lero magetsi athu ndi 500 megawatts. Kusonga lero pa 1964 fika pano taongezera magetsi 500 megawatts. Ndiye mudziwire kuti sife dziko chifukwa zimene zimachitika ndi matownship maiko anzathu. Mu town imodzi maiko anzathu. Koma kwathu kuno tikuti dziko lonse anthu 22 million. Choyamba chimene chachiwiri. Mwa anthu 22 million dziko lathu lili ndi misewu yatali 4000 km yokha basi. Dziko lonseli anthu 22 million. Chachitatu, dziko lathuli anthu 22 million ali ndi zipatala zija zimati Central Hospital zoti anthu akhoza kuthama kukakhalako ziwiri zokha. Kamuzu Central Hospital ndi Queen Elizabeth Central Hospital. Kunzuzu kulibe Central Hospital. Kuzomba kulibe Central Hospital. Koma anthu 22 million. Ndifuna mumvetsa Malawi kuti mukamakapereka voto lendo musakhale malonda anthu andale. Mukakhale chofunikira kuti mchimene muli owinda ndinuyo, chowinda cha dziko ndinuyo, akakuopeni tidzikuopani anthu okhala mboma. Number 4, mwa anthu 22 million midzimu mukalichirebe simunatukuke zijamani kuti rural growth center kuti midzimu muli misewu mmene kuli kwanzatu kuti matrakta amapita ukalimako. Mwa anthu 22 million kulibe misewu yabwino midzimu, kulibe madzi akilini, ndipo manyumba ake ndi amaudzu zaka 61. Anthu 22 million. Ndipo kutochitidwa moto mwadzidzidzi sinesiyani kukhala Chile chifukwa Chile ndi manyumba athu chimodzimodzi. Denga maudzu, kuchileko Chile maudzu. Pamene maiko anzathu adayiwala kuti dziko lapansi lino kumafoledwa nyumba ndi maudzu. Palwanda pomwepa, palwanda pomwe panali nkhondo 1994. Simungaende kukwera nyumba maudzu kulibeko. Number 5, mwa anthu 22 million nzika 22 million njira yopangira zakudya, njira yokhalira moyo tikukhulupirirabe ndithu zipangizo zakale nthani ya wasodaya titulo tikugwiritsa ntchito khasu. Maiko anzathu mungaona ndi khasu mwina lodzalira kapena osadololira kwathu kuno tikulimabe khasu. Koma manzathu anasiyira kale kulima ndi khasu. Number 6, mwa anthu 22 million dziko la Malawi chimene makhulupirira iwo chinthu chimene chikuyesedwa dziko lapansi fodya. Ife tikhala madola lero uno tikakhala zakhani ya fodya. Koma fodya dziko lapansi kuliya yamene akubwetsa matenda akasa, akubwetsa TB ndi anthu asamasuta. Ife ndi kukhulupirira ameneyo ngati chimbali imodzi yathu ikukwezera miyoyo. Ndikutanthauza tili ndi zina zimene zingatitembenukira kusiya fodyayo monga chamba. Fwa chamba pambali poti chimasutidwa ndi mankhwala osiyanasiyana kuposa nimu pa dziko lapansi. Chamba chikuchititsa matenda osiyanasiyana mthupi mokwana 600.
chapa chomwecho chikupanga mafuta chikupanga zosiyana someza kuti ndi chinthu chimodzi chimene kuti chisiyanitse chichotse fodya uyu wawo bale kandi wapampope tipite kuchamba zikulephereka zaka 61 anthu 22 million. Number 7. Mwantu 22 million dziko lathu lalephera anthu kuti kulephera kuthetsa kalangale ndi kuba mboma lalephera. Lero somo Malawi umakhala ngati madzi oyenda pampope ukangolowa ukukira uko tsiku lomwelo mankhwala nzipatala mulibe, masukulu anthu ophunzira pansi pa mtengo, zitukuko kulibe, tikulimirabe makasu, tikukhulupirirabe mvula ya Mulungu. Number 7. Kwa zaka 61 dziko lathuli silidayembetsapo pamaiko olemera kwambiri pamasamba pepa awo kuti tindi chitukuko choti tingatosa kumisewu kundi ife anthu otsala timatukwanidwa pa South Africa bomba kuti tikwana kuti misewu ya ku South Africa isiya ku Malawi ya kuti kuone koyamba manyumba athu safika 10 osanjikizana komati dziko la mapiri sikuli nkwanjenga kuti kapena agofoka aiko la mapiri otikozolima kumanga nyumba yosanjana 40 pamamba koma aiko akajuluka 7 tikatika esetsa 10 dziko limenelo. Number 8. Zinthu 8 zimenezi ndimafuna ndikuwuzeni kuti kuyamba 1964 tazilephera kuzisintha kusonyeza kuti dziko lathuli likuyakha funso lija kuti likalipo mpaja pamene linali 1964 silidasunthe chifukwa 22 million silingalasuntha pokhala ndi zipatala ziwiri dziko lonse sidasunthe. Number 8. Namaliza fundo 8 ndikuyambira ndikubwera tona munthu watonkhana pa 16 September pano ndi mayeso Malawi yense akukalemba mayeso. Pa 16 September ndi nthawi ya mayeso kuti Malawi atsegula chakudula chatsopano. Mayeso ake ndi voti yanu ya pa 16 September. Tikufuna tsegula voti chakudula chatsopano kapena dziko lenga chomwe chakalekale. Chifukwa Bible inasema ndi chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Kuti kumalawi kwathu kuti timulenga chipangano chakalembe. Nthawi yakwana tikalenga chipangano chatsopano. Number 9. Tikuyenera kusiyana ndi atsogoleri, zipani ndi maboma amene akuti kugwiritsa ntchito Malawi ife ngati malonda awo, geni yawo, project yawo. Potani kukatsegula chakudula chatsopano pa 16 September kuti atani adzitiona Malawi ife ngati number 1 chidwi chawo choyamba akalomba kumuyang'ana Malawi ngati chidwi chawo choyamba. Ndiye pali zingapo potani. Number 1. Muzaka ziwiri zokha boma limene lidasankhidwa pa 16 September lidzaonetsetsa kuti layamba kuphika magetsi okwanira 5,500 megawatts mu magawo atatu. Gawo loyamba aphika magetsi kudzera ku Malasha 1,500 megawatts mwina amene akakhale kumpoto kapena akhale apa paka mmwambapo koma kumpoto kunali before kumene kuli Malasha kuli kaziwizire kumeneko kalonga yense nzimba yense pansi pake pali Malasha okaoka ndiye kukakhale machini kumeneko ophika magetsi kudzera ku Malasha. Ndiye kukalonga kumweko kuli mgodi wa uranium. Tiafunse Malaysians, tiafunse Makorea, tiafunse Majapanese, tiafunse Masingapore kuti uranium wathu yali apayu tatipangira nekagolo kakang'ono ka uranium tidziphika ka nuclear magetsi asativute mwina tinangophika 3,000 megawatts yokha. Kuchoka apa tikaphikenso magetsi ndi madzi mtsinje waluwo utipatse magetsi 150 kapena 250 megawatts. Mtsinje wa Songwe ulipatse magetsi 50 kapena 400 megawatts. Mtsinje wa Ovwe uongezere mphamvu ya magetsi zifika 100 kuti pamene zaka ziwiri zikutha tili mphamvu ya magetsi 5,500 megawatts. Boma lero libwere lidzitiuza zimenezi ndipo lionetsetse kuti tikupuuza anthu tikuvota anthu zimene akwenazo akazipanga mu zaka ziwiri. Chachiwiri pakuyenera kukhazikitsira ndondomeko yoti kuyambira boma pa 16 September khasu lichite kuletsedwa ndi lamulo kuti aliyense opezeka khasu
akukadzala komasana pezeka munda soneza kuti boma likhazikitse ndondomeko zogula matrakitale nkuwapatsa anthu wonse munthu uliwonse utilima ndi trakitale. Anthu munena kuti boma silingathe samagula matrakitale kwa aliyense, sikuti trakitale igulira nyumba iliyonse. Trakitale mukhoza kugulira midzi 5 trakitale imodzi idzilimira midzi imeneyo 5 yo, komanso kukhazikitsa ndondomeko yonena kuti tisiye kukhulupirira Mulungu pakudzala chimanga kapena mbewu zathu, tiyambe kukhazikitsa ndondomeko zokhulupirira madzi amene tinawo kale pa nthaka, m'mapiri komanso nyanja zathu zisanu: Lake Malawi, Lake Malombe, Lake Chilwa, Lake Chiuta, Lake Kazuni. Zokwanira zimene zimatipatsa madzi mkumaliwa chimanga katatu pa chaka. Boma limene mukavotera Malawi likhale liti limenelo. Namba chachitatu, muzaka ziwiri misewu yonse ya m'midzi ikhale kuti ikumalimidwa ndi matrakitale kawiri pa chaka kapena katatu, ndipo mvula ikagwa ikangotha mvula trakitale ipite kachotsa matope. Mmene akuchita mayiko anzathu ku Namibia, ku Botswana, ku South Africa, mvula omwe yagwa ndipo kuchita matope, kungotha mvula trakitale imakhala kudikira apa iyambule ikonze kuti pakhale powuma Malawi adzithamanga adzidutsa. Boma limene kuchitika ndi limenelo, ndipo milatho ya zitsulo kapena ya simenti imangidwe m'midzimo ndi mapulani woti akadzabwera zapeza mulatho otha kale mu zaka ziwiri. Ndi zotheka zimene sizokanika ira. Chachinayi, misewu yonse ya dziko la Malawi ino ikuluikulu makamaka boma ndi boma, tili maboma 28 mdziko muno, boma lililonse lilandire msewu watatu. Soneza kuti tsopano makilomita ansewu waphula achuluke kumafika 15 kapena 20,000. Kadziko kang'ono kosavuta boma ndi boma mmaona 20 km yokha kapena 50 km kukatalikitsitsa kokhala usanye duka longa ndi 900 km pafupi kwambiri kuposa mene anzathu ena alili. Ndamaliza mfundo zitatu zimenezo kuti tisakhale malonda anthu andale, tiyang'ane atsogoleri anga kulonjezeni zimenezi. Ndipo ndimafuna ndikuwuzeni kuti nthawi yoti inu mukhale chete mudziyamvera iwo adzikuwuzani kuti abwera tidzati yatha. Ngati wabwereranso mphano wani awa mumuwuze kuti 7 minutes ife tikuyankhule iweyo, usanatiuze zakozo koma tikuwuze kuti kwathu kuno tikufuna chani, kwathu kuno mavuto athu ndi anji, tatopa kumana ndi mabokosi amaliro chifukwa choti dasankha munthu okhapo nyumba mwanu, tatopa makhulupirira kuti kapempha kwa phungu chakudya pamene mukamuvotera kukuthawana kupita kulilongwe. Ndipo Amalawi boma likubwera chapota chatsopanoli pa 16 September, phungu wina aliyense adzikhala kumudzi kwanuko, kulilongwe adzipita ku parliament nthawi yoti kukutsegulidwa parliament achoke kumudzi kuno, ndipo akuti parliament itsegulidwa mawa kuyambira wiki inoyo akukhale ndi msonkhano ndi inu nonse constituency yonse akufunsa ndikupita uko mundituma chiyani. Osati malamulo amene kuona panaonopanga ndi phungu nyumba munthu mwace koma akuti ndi phungu lang'ani anthu. Ndiyo phungu lang'ani anthu bwanji ulibe nthawi yoti wafunse anthu kuti ndikupita kuti kukaponga malamulo aja mukuyembekeza malamulo anthu bwanji. Lero ndizitiwandira malamulo otena kumafunsa malamulo amangire dziko lathu muno. Amalawi osadziwa chifukwa phungu akhala ngati bwana akugwiritsa ntchito inu ngati malonda ache. Zithe zimenezo. Namba 10, Amalawi mwina maona boma likutekeseka lero. Apresident ayankhula kunzuzu anthu manyuzi mwakuyankhula wawale siso akuyankhula. Chilombo chija chotchedwa IMF chayambidwa pakhosi dziko lathuli lero chifukwa chionera kuti akuti pali zifukwa zina zimene sanamasule, boma likubisa, IMF yabisanso chifukwa ndondomeko zawo zonse zopuwawa chifukwa safuna kuuza Malawi ife choona. Ndiye mafuna ndikuuze ni mawu awa. Namba 11, bungwe la IMF ndi chilombo cha nsato, si chinthu chimachini chothandiza, si bungwe la zachuma koma ndi bungwe ndi chilombo cha nsato chimene chimameza dziko la thunthu. Kaya muli anthu amimba nyumba chimameza ndi anthu amimba omwe ndi ana omwe. Ndiye tanthauzo la IMF ndi bungwe loyipa kwambiri.
ndiye Mungu limeneyi latakachitseko number 12 lauza Malawi kuti ayi simunakwanisa ndondomeko ndiye basi tikudula kale tidikire pa 16 September. Ndiye Malawi ndifuna ndikuwuzeni izi muli kunjenjemera mdziko muno anthu mtima nthumanzi zili bili tikanali 175 million ndi apata ile phera mtima wazungulira anthu ambiri mbomamo koma ndimafuna ndikuwuzeni izi number 13 tikadakhala dziko lotsegula maso tikanaluluta njoka yatuluka nyumba tikanakondwa kuti nsalo yatithawa yokha nthawi ino ndiyo nyanda kuti azikomo awa IMF awa number 14 chiyowere mboma padziko chiyambire ntchito zawo palibe dziko limene nalukuka nawo maiko onse amene IMF malowa mdzikomo asiyako mphawi okhaokha Amalawi kapena ndili nzika kungozimanga pakhosipa pa goli kukhala takapolo ndiye pamene IMF yatuluka tikananyada kuti zikomo koma ndimafuna ndikuwuzeni izi ziko pamene kumene kunasapezeka ndipo timva misonkhano yopita kukapembedza chifukwa chani mdziko muno mandalama mulibe mdziko muno atsogoleri athu ngobuntha ku ubongoku sakutotagwira mtengo wachifukwa chikhulupiriro chonse chinali pa njoka imene IMF chikhulupiriro chawo chonse chinali pa njoka imeneyi kuti idzitimeza bora wakubadira $dollars ang'ono chifukwa chani mdziko mwathu muno mafuta mulibe mdziko mwathu muno kubwera chisankho mdziko mwathu muno muli njala yoopsa nanu mdziko mwathu muno pakuyenera kuti pagawidwe ndalama zoti anthu ena awine chisankho ndiye ndalama zake zimakhulupirikazo za njoka ya IMF ndiye amene yadzatiladula anthu ambiri atsegula m'mimba koma ife kumuvi kuno tikuti komatu Mulungu amatikonda kutuluka yokha ndi njoka yasanu ikalowa nyumba situluka yokha nakananga tili bungo la IMF silituluka yokha likalowalowa tikatanguvina kuti apa zikomo Mulungu atikondera chifukwa awa atuluka okha timbosakasaka ndalama tiapatsa kupatsala kumene tiakongolako tisadzaonenso kuti tiyambe kutuluka dziko lathu. Namba ziwiri pamene poti pito number 15 bungo la IMF chibadwire 1944 kuyamba ntchito zake 1947 palibe dziko limene lidapindula akati apindula ndipo akampatsa mzungu ndikupatseni chitsanzo bungo la IMF lidapereka ndalama boma latsankho ku South Africa chaka 1958 ndipo South Africa idali yolemera nthawi chifukwa kudali azungu koma akapereka ku dziko lathu akuda amamanga mapazi ndi manja omwe ndi milomo yomwe kuti asakule kulibe dziko lililonse limene alemera pa dziko pano chifukwa cha IMF ndiye ife amuviri kuti zikomo mafumu mwachedwa kunyamuka mukanayamukadzana tikupemphera wali nonse mangabala bolo la Congress Party takhala ngati ife kunyadira kuti eya mwachedwa pano kutuluka zikomo osapitanso nseyi kukalomba m'manja. Number 16 boma lililonse limene mulivotera pa 16 September pano likhale boma lolera kuti lisiye kupempha mawu ake libwerere kunyumba kuno litenge migodi yonse minda yonse madzi yonse nthaka yonse m'manja mwa bomalo nkuyamba kugwiritsa ntchito malonda tsopano ndiye boma limene mukalivotera Malawi potani litenge mgodi wa uranium mgodi wa rare earth mgodi wa rutile mgodi wa graphite ukhale m'manja mwa boma ndiye sipatenga zake ziwiri IMF lidatengenezana 2% interest pamwamba koma mukakasankha kuti abwererenso kwa IMF kwagwada dziwani kuti tukatenganso njoka kulowetsa nyumba. Number 17 mutu othonkhani waneyo tikuti Amalawi tikane kukhala malonda anthu andale tikane kukhala katundu wa anthu andale tivotere boma loti lidziyang'ana Amalawi ife ngati anthu mutu othonkhani kutero nkhani ikhotokale fupi kwambiri kuti kodi akutanthauzanji koma nkhani yovuta kwambiri potani ndikufuna mumvetsezi anthu andale kwa zaka 61
zaka 61 akhala kukongola ndalama mayiko akunja ndi mkalimo muno mu dzina la ino Malawi, mu dzina la ife Malawi. Pamene manena kuti mukhale mukumvetsetsa kuti amakutenga ngati malonda awo ngati project zawo. Pamene dziko lathu lino maboma pafupifupi 5 akhala kukongola ndalama kumakongola mdzina la Malawi, ndipo mayiko akunja, maboma akunja, mabanki a dziko muno akhala kupereka ndalama zokuboma poganiza kupereka chifukwa cha Malawi. Koma Malawi ndingakuze ni mawu awa kuti pamene timapita chisankho chachiwiri cha 2020 ngongole ya dziko lathu lino imene maboma atatu atenga kumbuyo DPP, People's Party ndi DPP idali 4.1 trillion kwacho. Ngongole yotenga mdzina la ino Malawi. Ndeni mafuna kuti ma 19 kuyamba chaka cha 2020 kufika chaka chino zaka zinayi chipani cha Malawi sipati chakongola 15.2 trillion akanakongola befasa nduke mboma. Ndiye kuziphatikiza ndalama zonsezi tikupezeka kuti ni ngongole yosachepera 20 trillion yokongolera mdzina la ino Malawi. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti umphawi uli 71%. Mwanu 100, 71 alibe chakudya, alibe zovala, alibe pogona, alibe kolowe, alibe ntchito. Koma pakongolera 20 trillion, wasati billion ya, trillion kwacho. Funso lote ndalama zimene zapita kuti bwanji sizinatimangira manyumba, bwanji sizinatipapikie magetsi, bwanji sizinatetera umphawi, bwanji sizinatipatse ntchito. Pamene mungadziwe kuti anthu andale amakutenga ngati geni yawo, project yawo akamaka kukongola ndalama kuja. Chifukwa lero kulibe boma lingadzuka kuti ndilifunse 20 trillion yagwira ntchito yanji, simungapeze yankho. Ndikuleta uzanjisi Amalawi ndalama zokwana 20 trillion zikhoza kumanga msewu wa simenti kuvundika nyanja yonse ya Malawi, kuivundikira yonse simenti yekhaeka somezo ndalama zambiri. Koma ndikuti kumene zalima msewu wa 100 km wa 50 km ili mulatu kulibe. Ndikuti kumene kwamangira airport ya pamwamba kulibe. Pakakhala panzuzu pande achita mama nyazi kwauza kuti yazula mitengo isikola ng'ombe iyi ndi Zuzu airport akuzula mitengo pakali pano manyazi bwalo ndike likakhali mitengo ngati khola kapena mukutseka fomu 20 trillion yangolowa madzi. Chifukwa chani? Timagwirisira ntchito ifeyo ngati malonda, geni ya anthu andale. Number 20, ine ndikufuna mudziwe izi kuti pa 20 trillion ipo palibe wainu angaleuka nayo unaone kwacha kapena nayo mwani mbe pepani tambala ife ndacho thapo ku chipandi chathu kuno kutambala kulibe kuli kwacha ndi mbe. Ndiye palibe wani kwacha palibe wana mbe. Takukhala anthu oti ndife amalonda anthu andale. Tilibenso mphamvu ndi ngamuzo ondale tafotokoza 20 trillion yagwira ntchito yanji palibe chifukwa iye ngotetezedwa. Number 21, zonsezi sichifukwa china pa zaka 61 takhala ifeyo tili malonda anthu andale, business ya anthu andale. Ndiye tikuti pa 16 September pano kukatsegula chaputala chatsopano. Number 22, zonsezi zichitika pokhamuka mukavotera anthu amene amadziwa kuusa menuza ubongo. Ija tikuti mindset change. Pokamuka mukavotera anthu amene amadziwa ubongo kuti adziwe kuti Malawi si project yache, Malawi si business yake, Malawi si malonda ache, Malawi ndi munthu amene akuyenera kuti ndalama yakongolayo ikampeze kunyumba kwache, pompatsa zitukuko, pomukwezera moyo, pomutukulira dziko lake. Ndiye ntchito ya munthu andale mene. Ndikupita kukatumikira Malawi ndi misonkho yawo, ndikakongola zina mdzina lawo, ndikamadza tuluka ndasire chitukuko m'miyoyo yawo, m'manyumba mwawo, m'madera awo, komanso dziko lilakwera. Ngati simupeza munthu amene ndiye chovotera palibepo. Koma ngati apezeke ndi avoteredwe. Funso lolera kuti ndi angati amene akonzeka kusintha kaganizidwe. Amene
kukonza kuti nolenda uno chisanu cha 16 ndikufuna kuti tisinthe dziko lisakhalenso pamene lili mbuyo ndi angati ayang'aneni maso musang'ane mavalidwe musang'ane nkhope musang'ane lilime ayang'aneni maso. Number 21 pokakuona mukakotera atsogoleri amene akatikamane kuti afuna kuti akakutenekeni ngati anthu oti mutukuke akakhala anthu tadzikuwuzanula Malawi kuno kobwera azunguwo ndochokera ku Lotus Company chokera ku Australia akuti afuna kumbe mwatu wa uranium kukayekera kukalonga malamulo amene abweza pano ndiwoti akuti adzitipatsa ife 15 kwacha $15 pa $100 iliyonse mukuti banja Malawi ndiye nyumba yake kuti aya tunthaka yathu miyala yathu iya kafune ngena mtsogoleri akakuwuza kuti azikire zimenezo voti yamisa pita somochedwa mukangolotsa kwa iye ndikwembazi chifukwa lero mmene achoka imwefawa muchokulera kuti zikulewa kwa mavuto opyalika panja chifukwa ndi makhupira kupempha ompemphayo wakuye wapita chifukwa chotilaliye ndalama zoononga tabulitsa ndalama ndiye akwiya m'malo mwache. Tisalolenso kuti mtsogoleri abwere mzungu obwera kuti adza kumbe miyala athu kuno ndi adzituza tupatsa 15 kwacha iye nkuvomera ndiye atigwisa bechito ifeyo ngati ka project yachi ngati malonda ache nthawi ino ndiyokana kuti ayi akauze nalotasi apite kuli ma China kuli ma Japanese kuli ma Singapore kuli ma Portuguese kuli Russia ikufuna miyala gate yomwe izi ndikuyankhula chifukwa ena nimukhoza nzosa akuzanandayo kuti zosa zeka zinakola batuyo uyo ngozungulira munthu ndifuna ndikuwuzeni izi pa Burkina Faso pomwepa pa Niger pomwepa pamali pomwepa uranium yemweyo ndi anzathuwo angopita kwamutheka ofesiyo ndi zinthu zopapamanja kuti simukuteka chilichonse zipita Niger imene Mafaransa anyamuka atangova skipa imene anabwera kumene kuchinoko koma auza chilichonse chimene chili muno muchitsale tikufuna tsogoleri ulimba mtima choncho avomere kuti ndimwalira chifukwa cha Malawi ndiye kuti akutengerani nosati malonda koma akutengani ngati anthu. Number 23 mukuyenera kukhala mukakonera tsogoleri amene adzakuwuzeni kuti Amalawi kukasiya uku kuli miyala iwiri mwana ndi umodzi koma umagawikana pawiri kwina kundilutayo kwina kundi graphite ndipo bwera sovereign metals ya Australia akuti adzikuma koma adzitipatsa $3 pa $100 iliyonse mukuti chani ndi Amalawi mveri zimuza tsogoleri wathu kuti lero ino tikathamangisa nokha ngati siwaluza kuti atipita chifukwa cha ntchito izo tisiye kukhulupirira ndoka yamwefu iyi miyala yathu idzitipatsa $100 ngati kuti kugawana ndi adoka chitsulo ndiye kupangana kuti ayi auze watenga 50 ife titenga so 50 apo B anyamuke ofuna miyala yenga mbiri akapeleka tsogoleri amenewo kapatse voti yanu koma ndikakuze kuti ambiriwa amakutenga ni ngati geni amakutenga ni malonda awo akugwisa ntchito dzina lanu kuti akalemeyo ndi banja awo ndi mtundu wakwawo musamale Amalawi nthawi yotaka yotsegula maso ndi imene. Number 23 boma limene silingakuyankhuleni Amalawi kuti Amalawi tamverani kutsidya uku matanzania alidulira nyanja yathu ija ndiyo ine ngati tsogoleri ife ngati boma tisanapite kukakumana nawo timafati kufunseni Amalawi kuti mukuganiza bwanji za nyanja iyi Amalawi mudzikapo mawu pa zinthu zazikulu ngati zimenezo ndiye kuti ndawandale amene wasiya kutengani ngati malonda ache wasiya kutengani ngati project yache wasiya kutengani ngati business yache chotona nakuona ndi mwatu foye ngokumidwa ndiye mudzika kudira ndatanzania kuti afuna ndiponya majatu tawa mazofika ndiye fufuka mikondo ndakukukuona sisi wachachenge ndifufuka mikondo fuchiti nyanja ndi yathu baba mungu kwendera bene mtumba tetele yathu kuti baba ndiye kuti mmoja za umene kabuka kujeta na Tanzania kwa za umene kabuka kwa zungu titimwe za umene Malawian uli ayimaliya zikawo masipa gatwa nyanja abwera dzulo
malamulo atalembedwa kale. Ndiye ngati zili choncho tu malire a dziko atilembenso. Chifukwa ine ndinamva kuti ku African Union pamene amakambirana anena kuti kodi mmene tikutenga mafulo tidzalembenso malire. Anthu amu akudana kuti ayi potalemba kale azunguwa tiyasiye choncho. Ndiye lero kubweretsa mawu kuti tidule malire ndani. Amalawi boma limukalivotere lidzikhalo lidzabwera likuwuzeni pangatenthe makabwanji kaya Mozambique kuopseza kuti lipititsa ku nkhondo akuwuzeni chifukwa nkhondoyo satamenyedwa president yekha sazidzakhala ku State House idzabwera dziko lonse. Ndiye Amalawi mudziwe kuti Tanzania kuti opsezeni nkhondo nkhani ya nyanja mukuti bwanji ngati kuti kupereka tizike kuvomera lonse kuti achabwino poti ife tilibe zida komanso tilibe mphamvu apatseni. Ndiye kuti mtsogoleri ameneyo sana kutengani ngati malondachi. Amalawi titsegule maso tikuluza zambiri mdzikomo. Miyala, malire, madzi zonse tikutaya chifukwa choti tikugwiritsa ntchito ngati malonda a munthu wandale. Number 24 ndipo selomaliza. Amalawi pa 16 September pano tapita ni mukavote. Kuvota kwaje mukavotere boma lokhalo limene silidzakutenga ngati malonda awo. Boma lokhalo limene silidzakutenga ngati business yawo. Boma lokhalo limene silidzakutenga ngati zishango lidzakutengeni kuti ndinu amene mwene kumauzidwa chikuchitika. Ndikutsine makutu apresident yakweranira pompano mwamanyazi tinene chunga mwamanyazi kuti kodi nkhani za migodi zimene zimakhala za chisinsi. Ndiye mutipatse mfunzo ngati president akudabwa kuti zilika mwa chisinsi akuyira chisinsiyo ndani wandale. Mukumva wandale mchisinsi yakupangiranji chifukwa choti akutitenga Malawi ife ngati project yawo akutitenga Malawi ife ngati malonda awo chifukwa afuna kuwina ndiwo. Koma ndimafuna ndikuwuzeni izi mwina tinali mbuli mbuyo mwina tinali akugumira mbuyo koma pano utaoneka nyamata kazaka 37 pa Burkina Faso pompa kalibe zida kamakhala ndi Afrika kamona apapapa kauza azungu kuti ine ndi anthu anga amene ndikuona kuti ndi anthuwa ndikuti zanga zonse zamuno kuyambira uranium gold chilichonse siyani tizipanga tokha. Ndiye wina akuzani wanzeuza ajophunzira kuza kuti tilibe machini tilibe ndamo ophika goli amene tiziphika tokha ndikuyankhe nini. Malawi uyu goli amene naye pansi pa ekemweyo ndi ndalama yokwanira kuti phika li final yomaphika goli wokuno ngumaka kulisa otaita wanzunguko. Kodi itaita zimenezo tizikasukulira njoka yamefu iyi. Ndiyetu osangomva anthu akutafuna zizungu ngolimba mtima voti yanu ifunso ni ngolimba mtima kuti atetiza chuma chonsechi chifukwa dziko lathu lino migodi itatu yokha ndiye kuti talemereratu ngongole itilipira zaka ziwiri sanathe ya 90 trillion. Misewu yathu tilima ndinu mafuna tikina manyazi dziko lathu losauka ili chifukwa dziko lathu mphawi wake ndila Burkina Faso chimodzimodzi koma anzathu lero mwana kuyambira konkomba phampa ku university salipira sukulu. Minda monse mafika matrakitali misewu yolima misewu kanji matrakitali yolima misewu zambiri mbiri ku Burkina Faso tusiku mwambayi pansi pompano nthaka yake omweyi. Ndikusireni bwana ndikuti kutsale kwa inu pa 16 pano kanza kwa jabara yatsopano kapena mwaka lenga yakali yomwe chicha munali ndine bantu Sanders Jup mukale tikopambana Mulungu akudalitseni tikomanenso sinofuna tiphwanye mwayiwu zakazo zimakhala 5 tisapulumutse pamenepa ziko mkwambiri. Mwanire Malawi mwadandauli muliwuli mwehuli mwachoma bwanji tuzindire uli tuzwerere uli mwadokera tani mosaliwa. Greetings in the diaspora, fellow citizens. As we always insist
We are not going to back down. We are not going to stop. Why? Because for 61 years, we have gone into 6 elections. And these elections that are coming on 16th September are the 7th elections. But we have always made mistakes. We believe that this is the moment of correction. This is the elections of correction. 16th September is a decisive moment where we are going to correct our mistakes of the past 61 years. So we're not going to stop. We are going to be here. Our duty is one thing: civic educating, enlightening, capacity building, so that when we are getting to the ballot box, we don't make another mistake. Today is 15th May 2025 on Wednesday, and our topic is Malawi must reject to be political projects, or let me say Malawians must reject to be political projects. We are now a priority. That is our topic. For 61 years we have been used as political projects of politicians. This time, on 16th September, we must be the first priority. Not projects. We are not a project of politicians. We are a priority number one. Fellow citizens, today we are still counting down towards the Judgment Day, and it is none other than the 16th September. This is the moment when our homes, roads, wards, constituencies and villages will see fond of politicians loitering around convincing us or convincing you to vote for them. Be careful. You haven't seen them after June 23, or let me say after May 23, 2019. You never saw them. And this time, they are going to bother you. This moment, they are going to drink with you Mbuye Ntengeni, they are going to drink with you Tombo, they are going to drink with you Kachaso, they will drink with you anything, they can even eat with you Memo. Chips Jabajuaya. They will eat with you any type of food you eat in villages. Why? Because they want you to be their project again. This is the moment of denying, rejecting that we are not your project and we don't want to vote for you who think we are projects. We are first priority. You must know that after multi-party dispensation, this is going to be the 7th election. We have gone to vote 6 times. And this time is the 7th one. But for no any result that we expect. Number one, I'm sure for 31 years, many of us have lived to see all the 6 elections. Many of us have even voted. And we voted for presidents, members of parliament, and councillors. But now we are coming to the point of saying, why are we voting? Because 6 elections have come and gone. We haven't seen any development on the ground, in our lives, in our homes, in our villages, in our constituencies. None. Now, number 2, the question on the upcoming elections must not be who must we vote for. The question must be, are we ready to vote for liars again? Don't just say that we are going to vote for who, which party, which flag. No. Are we going to vote for liars again? That's the biggest question that we must ask ourselves if we are to be first priority, not a project. Number 3, why are our office bearers liars? The question is, why do they lie for us? They lie to us. For 6 elections, this country has remained poor. For 6 elections, our constituencies and villages have remained poor and backward. 6 elections. Our villages are the same. Our constituencies are the same. Our towns are the same. Our cities are the same. But we have voted for 6 elections. The question is why? Number 4. Malawi in 31 years of democracy and Malawi in 31 years of independence has failed to be developed and changed the lives of citizens. For 61 years, we have failed as a country. Even though we went to vote, but we have completely failed. And we cannot say they who we voted for have failed us because they take us as their project. Number 5,
This country has lacked in civilization on food security, rural development, urban development, human development, and technological development. It has lacked. This is what they call civilization, but we haven't seen that civilization. Number 6. I'll give you 8 points. The following shortfalls have been earmarked to clearly show that this country in 61 years has failed to advance or develop as per recommended percentage of development. The development index has just failed. We can't even count. Number 1. In 1964, the population of Malawi was 2 million people. Today in 2025, the population has grown exponentially to 22 million almost. In this population, electricity is the biggest shame because we only have less than 500 megawatts. In 1964, our electricity generation was less, but we were 2 million people. Today we are 10 times more, 11 times more, because we are almost 22 million today, but we still have no energy. That is one reason that we say we haven't seen any development. Because civilization is to have energy in houses, in homes, in factories, in industries. But we don't have that. Why? Because we have less percentage, 500 megawatts. Number 2, on the population of 22 million, this country has only 4,000 kilometers of bitumen roads. A population that has grown 10 or 11 times. Our road network, bitumen, is only 4,000 kilometers. Number 3, the same population of 22 million citizens, this country has only 2 central hospitals. 2. Queen Elizabeth Central Hospital, and that is not for Malawi, it's for Queen Elizabeth, that's the name, and the Kamuzu Central Hospital in Lilongwe. 2. The other hospitals are general or what can I say, small or district hospitals. But we are 22 million citizens scattered across the country. Central hospitals, 2. That is not development. That's not civilization. Number 4, the same population of 22 million citizens, rural areas are still bushes without any good roads, no clean water, no better houses. This is the only country where thatch roof houses are the majority. You go to Rwanda, a small country that was affected by a genocide, there's no a house with thatched roof, no grass house in Rwanda. Next door, our livelihood is on grass thatched houses. You can never see zinc or corrugated iron sheets houses, maybe 10. In a long distance of 50 kilometers, you maybe only find 1, the whole country. That is not civilization. Number 5, on the population of 22 million citizens, 22 million citizens, agriculture, which is the mainstay of our economy. You know, this agriculture is now overloaded because that's our mainstay in economy, and that's our mainstay in our food. In our livelihood, food production, it's agriculture. But I'll tell you this agriculture is still living in the Stone Age, long time ago. The model of using hoes is what we believe in, what we call agriculture in our country. Fellow citizens, other countries, they don't even know what a hoe is. Because some of the generation that were born in 2000, 1990s, don't even know what a hoe is. Why? Because that is a Stone Age, a long, old method. But in our country, the mainstay of our economy, mainstay of our livelihood depends on the Stone Age equipment. Hoes. What do I mean? Other countries have immigrated to tractor farming, industrialized farming. In Malawi, we don't know what it is. If we have to know about the tractor farming, you must go to politicians' farms. That's when you are going to see a tractor. And if you investigate deeper, how did this minister get this tractor? You hear that Malawian taxes was used to buy these tractors, and the government of the day turned them into politicians because they said
Villagers cannot manage to maintain these tractors. What a nonsense! What a nonsense, what excuse. Number 6. On the population of 22 million citizens, Malawi still rely on tobacco, which is being lobbied against by the international community. Yet our purported exports that were supposed to bring tangible development in this country are done in secrets. When we say this country is a country, we depend on exporting tobacco plowed or farmed by hoes, not tractors, hands. And that is how many stay for gaining what they call forex. We use hoe farming and we depend on tobacco. But you know what? There are other industries, there are other exports that are supposed to boost our economy, but they are done in secrets. Number 1, cannabis. Cannabis is plowed or farmed in this country, but in secret. Why is it in secret? Because it's done by politicians. They are selling, exporting it in secret at night. Well, again, uranium, ruby, coal, rutile, all those things are done in secrets. No one will understand what is going on. Government has never come to the open to say, we are doing this business, we are exporting these minerals. They don't. It is done under absolute secrecy. That is our biggest problem. Number 7. Of the 22 million citizens, this country has failed to completely stop corruption and national looting. What is national looting? When you sell cannabis at night for individuals, political individuals, that is looting. When you take taxes of citizens and you don't even build hospitals, where is the money going? That's corruption. Number 8, and the last one. In 61 years, this country has not registered any development in improvement of global scale or development index. We cannot register. We are not in stock exchange. We are not on the market anywhere. And we are not even known whether we live as a country. Maybe another country knows that there is Malawi that exports what? No. If it's talk about tea, it will be Kenya. If you talk about coffee, it will be Kenya. If you talk about anything, it will be other countries. Malawi cannot be identified with any export, whether mining or agriculture. Nothing. Not even tourism. We don't have anything to sell. But we're a country, sovereign state. Number 7. We are done with the 8 points that made this country uncivilized. Now we're going to number 8. Ladies and gentlemen, these 8 points show and clearly indicate our independence as from 1964 has not been meaningful. It's as good as we are not independent yet. Number 8. The 16th September elections is a litmus test for the country and citizens of this country to open a new chapter, a new dawn, so that we can do the following. I'm appealing to you, don't look at 16 September as general elections, usual elections, just elections. This is a litmus test. Have we tested enough? Have we been in enough pain and we want to change? That's a question mark. This is the new time. How? We need to now open a new chapter. Because even in the Bible there are 2 chapters, Old Testament and New Testament. Man, we must open a New Testament now, and it begins on the 16th September. Number 9. How do we open a New Testament? We need a government that will prioritize the following above everything else. The government that will open us a new chapter must prioritize these things. Number 1, or A. In 2 years' time, electricity generation must be completed of about 5,500 megawatts in a space of 2 years, 24 months, if we are serious as a nation. And we can divide them in 3 groups. 1.5 megawatts can be generated through coal. There is a time when we were told that at Kamamba there's going to be coal-fired plant. It was just a joke. It was just rhetoric
There's nothing at Gamwamba today. 7 billion went. We need to start being serious. Only if we vote for serious men and women. So 1.5 billion and 1,500 megawatts of electricity can be generated through coal, because this country has got 1 billion tons of coal untapped underground. We are not using it. Then we have uranium. We need to have at least a plant, a minimum, or a small plant of nuclear power that can give us 3,000 megawatts in 2 years' time. Russia is ready to do that. Korea is ready to do that. Singapore is ready to do that for us. But we vote for people that take us as projects. And then we can make another 500 megawatts from Luo River. Mozambique is generating energy the other side of Luo. There's some force we can use on our side and generate 500 megawatts. Or maybe increase the vote at Luo River or Song River. We can do that. We just need a new chapter. And a new chapter is by voting people that are serious. B, we need to introduce farming to every household and intensify mega irrigation system for Malawi to completely stop rain dependence on our food security, so that in a single year we can grow maize 2 or 3 times. I don't think there is people that can promise you to do this, but these are doable things in a space of 24 months. If you vote for serious people. C, in 2 years, all rural roads will have to be graded and expanded with modern bridges built across Malawi to over 20,000 kilometers. It's easy. We can connect district and district. The government that we are going to vote for on 16 September must just be serious. This can be done. Now, many questions will come to say, where are you going to get the money? Fellow citizens, money don't come from IMF. Money comes from our resources right in the country. We have cannabis, marijuana, sellable, profitable. We have uranium, we have rutile, we have rare earth. All of these have good high value if we sell them. So why shouldn't we do this development? We can. Only if the politicians will take you as first priority, not projects. Number 4, that's D. All roads must be bituminized in Malawi, particularly leading to all economic veins in agriculture, mining, and tourism. So if we say we want to bituminize roads all over the country where there is economic veins in mining, in agriculture, and tourism, this whole country will have no road without bitumen. And when you do that, that's development, that's civilization. Number 10, fellow citizens, you heard a news yesterday or today that the Dragon IMF has just closed its door for Malawi in handcuffing this country over its harsh loans. We were supposed to have had all right. That's a great thing. But you know what? It's only us who are saying it's a great thing. Many are in funeral at the moment. Many, particularly the government, is crying. Why did the snake go? Number 11, fellow citizens, IMF is a monster that when it enters a new house, you know that it will swallow each and everyone, including pregnant women and babies. That's IMF. Number 12, if we are to seal our door for IMF forever, we need foresighted leadership and government on the 16th September elections. Because many people, I want to warn you, many people, many political parties, they are crying. They are even complaining to my Congress to say, these people, why did they fail? IMF, that means we are doomed. No, we are not doomed. This is the moment when we should relax and say, no, that's beautiful. And it's a blessing in disguise, because these people don't get out. But they have gone out themselves. Even though we failed to meet their condition, but they have gone out themselves. That's our luck. We should let them go. You must know that, number 13, IMF closing off its door is not a gesture of goodwill, but the players in the government failed to play IMF cards. Therefore, it has closed its taps as punishment.
That's why I'm telling you that some people are mourning as I speak. They are feeling pain. Why? Because IMF said we are going because you did not meet A, B, C, D. You did not meet if you meet condition 1, condition 2. But that is a good blessing for us. Let them go. Number 14. You will notice that the current government is at pains for the closure instead of being happy that the snake is out of their house. Malawi must now start to think within for her future. This time, let's not think outside. Our future is not from without. Our future is from within. Let the IMF go. Number 15. There is no African country with a foothold on IMF that ever developed, ever since it was born in 1944 or started its operation in 1947. IMF will only succeed where there are white people. I'll give you an example. Apartheid South Africa benefited from IMF because by then it was white people that were ruling South Africa. But I want to tell you, they went to Ethiopia in 1948 to 1949. They did not take long because there were black people and the IMF is not a good friend of black people. I'm sorry to tell you, but this is a fact. Some of us started to access these funds as from 1961 when the African Department opened its doors. Many African countries suffered from 1961 when the IMF had a branch for African operations. Which country has developed with the IMF today? None. None. Number 16. Any government that we will vote for on the 16th September must be a government that will stop begging and start trading with our nationalized uranium, rare earth, rutile, and graphite. If you want this country to change, you must now make your survey, your statistics properly, your investigations, find out which leader, which political party, which government wants to change from begging to trading. Look at that seriously. And trading shouldn't just be bananas and tomatoes. Let's look at strategic things that we can sell. So in this country we have cannabis. That if we say we are trading cannabis, that is money coming in the country. We can afford those projects we are talking about. There is a uranium mine. That is the nuclear power of the world. America and Russia, they are fighting each other because of uranium. And we can be part and parcel of the players because we have it on our soil or under our soil. Rare earth is an industry or it's a soil or it's a component that they are making electric cars. And that is what is called civilization. You know what? God gave us the future. Because this is the future. We have a soil that can make present cars and future cars. Why are we poor? Then we have rutile and graphite. You know what? Rutile and graphite covers the whole central region. It will be mined for 140 years. When all of us are gone, why are we saying we are poor? And why are we crying for IMF? Number 17. Fellow citizens, our topic of the day is time has come for us to reject that we must be politicians' projects. We must instead be or choose to be politicians' first priority. And how do we do this? It is because of your vote. By now you know who take you as a project, who take you as a merchandise, who take you as a goods. You know. Who take you as cargo. You know who are they. So when you go into the ballot box that day, on the 16th September, don't make a mistake. You are not cargo. You are not goods. You are not a project of somebody. You are the first priority. Number 18. This is a very sensitive topic. With interrogation, with interrogating, we need to interrogate what are we talking about? It's very sensitive. You know, you have been a political project of politicians for 61 years. That's why 3 governments of DPP, People's Party and DPP again borrowed over 4.1 trillion on your behalf. But you know what, Malawians, for you to know that you are used as a project, poverty and backwardness continues. But 3 governments borrowed, after being forgiven in 2006, 3 governments borrowed 4.1 trillion kwacha, and your life still remains the same, backward.
poverty increases. It's not reduced, it increases. Because today, if I don't forget, I'm told poverty is also 71%, from 15% in 2020. But money is continuously being borrowed. Why? Because you are the project of politicians. You are the goods of politicians. You are cargo of politicians. Number 19. Excuse me. As from 2020 to 2025, Malawi's part has borrowed over 15 trillion, but you are hungry. You are sleeping in blackout houses, no electricity, and poverty has shot up to 71%. Number 20. All this amount, 20 trillion plus today, because if you take 4.1, you add 15, we are talking about 20 something, but still with the bye-bye of IMF, we are still going to keep borrowing domestically now, because we still have a government to run. We still have people to keep on plundering. We still have politicians that are taking us as projects, so they'll keep on borrowing. You know what? Or guess what? By 16 September, our debt is going to be almost 21 trillion Malawians. Mind you, this money was borrowed for you. They said we are borrowing for Malawians, but you didn't see any kwacha or mbe. Forgive me. In our government, we don't have kwacha tambala, we have kwacha mbe. Because it's a new dawn. So a new dawn, you need to have kwacha and light. So it's going to be kwacha mbe. Number 21. It is because for 61 years, you have been a political project of politicians. 20 trillion has gone without any tangible development. Why? Because we Malawians have been political projects of politicians. We were not a priority. If we were, what would happen? Number 22. We would have development that is beyond recognition. We will match with countries like Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, but today. Do you know that in Italy there are 2 bridges? Longest bridges, 2 of them. Some of us are asking how they managed to build this one, but they have built another one. Mozambique, 160 kilometers from Manza. We don't have one. But we have managed to spend 20 trillion Malawians. Fellow Malawians, we are no longer a project of politicians. We are a priority. Now, only if you go, number 22, if you go to vote with a mindset change, the key is what? Go and vote with a mindset change. Shall you vote for leaders that will take you as the first priority? So it's a question of mindset change. Number 21, you need to go and vote for leaders who will come to share, to consult, and talk to you on how Lotus Company from Australia is going to mine your uranium at Kayingira. And you must agree or disagree on the terms of reference and the conditions set. That is a leader to vote for. Number 22, you need to go and vote for leaders that will come to tell you how sovereign metals of Australia will mine your soil and how much you will get as a country from rutile, graphite at Kasia in Lilongwe district. If you get a government that consults with you, then you know the future is bright. You are no longer projects of politicians. I want to tell you something. President Jagwe just soon in Lilongwe, he bemoaned the same sentiment that why are transactions of mining in this country done in absolute secrecy? What's wrong? You know why? Because we are taken as political projects. That's why it's not done in the open. That's why it's not consulted. But I want to tell you, Malawians, on 16 September, go and vote for a government, for men and women that will consult with you, because you are first priority. So that when they borrow, when they sell these rutiles, you benefit because you are priority number 1. You are not a project, you are not cargo, you are not goods. Number 23. Without the government consulting with you on these minerals about the ownership of Lake Malawi and how your taxes are used, you are a project, not a priority.
As I speak to you, nobody or none of us know what is the agreement or what is happening to our Malawi. No one knows. We just saw Tanzania boasting with a new map showing our Malawi cut into half. The government has not said anything. It's 4 months ago. Nothing. Because we are projects of politicians. If we were priority, President Jaguar would come and say, Malawians, this is the new arrangement. Lake Malawi has been divided into two because of these laws and what and what. Perhaps we could understand. But there's no that consultation. Why? Because we are projects. On 16th September, we must stop being projects. We need leaders that are concerned with us. All of you know, even if we go to the graveyard and kneel down, they will come from the grave to say, Lake Malawi belongs to Malawi, doesn't belong to Mozambique, doesn't belong to Tanzania. It's ours. Because even the British in their books, it's written Lake Malawi belongs to Malawi. The Germans in their books, it's written that Lake Malawi belongs to Malawi. But you know what? Politicians that take us as projects have managed to turn it around. Now, if we keep on voting for people that take us as projects, one day we are going to find all the maps of Malawi changed. Because we are products. We are projects. If we were a priority, we could be told, consulted about the development of our borders, the development of our resources, everything we could be consulted. But I want to assure you and tell you that all that can change on the 16th September. Now, the last one. Fellow Malawians, on 16th September, you need to go in that box. You need to go in that ballot box and choose a government, a man or a woman that will take you as the first priority. And how will you know that? Don't look at our suits. Don't look at our length. Don't look at our fitness. And don't even look at the money that we are giving you as we campaign. Look at the eyes of the people. Speak to your brains and you will connect with the people that are true leaders. And that is the new dawn for Malawi. I want to say something. This mistake that we usually make takes 5 years to be corrected. We have made those mistakes in the past. Are we going to make another mistake on the 16th September, knowing that we are going, if we are to correct, we will correct in 2030? We have our grandparents that are expecting to see a new Malawi before they go to the grave. Are we going to do them justice by letting them to go not knowing that Malawi can develop? They should take this lie that Malawi is a poor country. It is not. So it's your vote that can change everything. May God bless you, bless everyone. Civic education continues so that we don't make a mistake. It's just a few days when we can go there and open a new chapter for this country. May God bless you. Thank you very much.